السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا أحبابي، أهلا وسهلا إلى الدرس العربية. Children, what we studied in the previous classes? Yes, we studied Arabic letters and the symbol Fatah. Okay? Today we are going to study the remaining symbols. Before going to that, let us start revising the letters. Okay? First, Alif, Hamza, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, La, Ain, Oin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Ha, Waw, Ya. Okay, we studied in the previous class Arabic letters. Okay, let us read. Alif, Hamza, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, La, Ain, Oin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Ha, Waw, Ya. Let us sing the letter song. Alif, Hamza, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Kha, Dal, Zal, Ra, Zai, Sin, Shin, Sad, Dad, Ta, La, Ain, Oin, Fa, Qaf, Kaf, Lam, Mim, Noon, Ha, Waw, Ya. Okay, now we are moving into give harkats. Okay, first we are going to give symbol Fatah. Before that, let us sing the harkat song. Okay? Fatah, Kasr, Dhamm, Sukun. Fatah, Kasr, Dhamm, Sukun. Fatah, Kasr, Dhamm, Sukun. Fatah, Kasr, Dhamm, Sukun. അടയാളങ്ങൾ നാലാണ്, ഫതഹും കസറും ചെരിഞ്ഞാണ്. ഫതഹ് മേലെ കസറ് താഴെ, രണ്ടും ചേലിൽ ഒരുപോലെ. വമ്മെന്നുള്ളൊരടയാളം വളഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ. നാലാമത്തെ അടയാളം വട്ടത്തിലെ കെട്ടാണ്. അടയാളങ്ങൾ നാലാണ്, ഫതഹും കസറും ചെരിഞ്ഞാണ്. ഫതഹ് മേലെ കസറ് താഴെ, രണ്ടും ചേലിൽ ഒരുപോലെ. വമ്മെന്നുള്ളൊരടയാളം വളഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികളെ. നാലാമത്തെ അടയാളം വട്ടത്തിലെ കെട്ടാണ്. Okay, now we are giving the
harakat to each letters. First one, we are going to give symbol fatah. Alif, hamza, fataha, a, ba. Next, say ta. Next one, tha, ja, ha, ho. A, ba, ta, tha, ja, ha, ho. A, ba, ta, tha, ja, ha, ho. Next, da, za, ro, ze, se, she, so. De, ze, ro, ze, se, she, so. De, ze, ro, ze, se, she, so. Next, vo, to, vo, e, o, fe, ko. Vo, to, vo, e, o, fe, ko. Vo, to, vo, e, o, fe, ko. Next, ke, le, me, ne, ha, ve, ye. Ke, le, me, ne, ha, ve, ye. Ke, le, me, ne, ha, ve, ye. Let us sing. E, be, te, se, je, he, ho, de, ze, ro, ze, se, she, so. Do, to, vo, e, o, fe, ko. Ke, le, me, ne, ha, ve, ye. E, be, te, se, je, he, ho, de, ze, ro, ze, se, she, so. Do, to, vo, e, o, fe, ko. Ke, le, me, ne, ha, ve, ye. Okay, we finished the symbol of harakat in the previous class. So we are moving into the symbol kasr. Okay, when reading the letter with fatah, our sound ending with a. Okay, നമ്മളിത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഫത്തഹോട് കൂടി പറയുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ എന്നുള്ള ഉച്ചാരണത്തിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് കസ്ർ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദ സിമ്പിൾ കസ്ർ. അലിഫ് ഹംസ കസ്ര ഇ. 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 ബ കസ്ര ബി. ബ കസ്ര ബി. നെക്സ്റ്റ്, ത കസ്ര തി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, സേ യെസ്, സി. സി. ഇ, ബി, തി, സി. ഇ, ബി, തി, സി. Next, G, he, he. G, he, he. G, he, he. E, B, T, C. G, he, he. E, B, T, C. G, he, he. Next, say, I'm erasing the symbol fatah. Say the next letter with kasr. D. D. Next, Z. Next, who can say? Yes, Ri. Ri. Di. Ri. Ri. Di. Ri. Ri. Next, Z.
Next, say yes. She. Next one, she. Next, she. She. The, re, ze, she, she, she. The, she, she. The, re, ze, she, she. Okay? The, re, ze, she. Next, the. How we say this letter? The. The. Say with me. The. Next, T. Say this letter. T. T. Okay. Next one. Li. How we say? Li. Li. Next, E. Next letter, E. Next one. Say carefully. Ri. Ri. Okay. Next one. Fi. Next. Say carefully. Qi. How we say this letter? Qi. The, ti, li, ri, fi, qi. The, ti, li, ri, fi, qi. The, ti, li, ri, fi, qi. Okay. Next, ki. Ki. Next one, li. Next one, who can say this letter with kasr? Mi. Ki, li, mi. Next one, ni. How we say this letter? Ni. Ni. Okay, next one, he. Don't confuse this her and hair. Okay, her, hair. He, we. Next, last letter, E. Last one, E. Ki, li, mi, ni, he, we, he. Ki, li, mi, ni, he, we, he. Let us sing. E, B, T, C, G, H, E, B, T, C, G, H, D, R, Z, C, Sh, C, D, R, Z, C, Sh, C, D, T, L, I, F, Q, D, T, L, I, F, Q, Kilimini, heavy, Kilimini, heavy, Kilimini, heavy, E, B, T, C, G, H, D, R, Z, C, Sh, C, D, T, L, I, F, Q, Kilimini, heavy. Okay, you remember the sound of this letter. Okay, the ending sound is with E. Okay, now we are moving into the symbol Dhamm. Symbol Dhamm. We are moving into the symbol Dhamm. Alif, Hamza, Dhamma, O. Alif, Hamza, Dhamma, O. Alif, Hamza, Dhamma, O. Ba, Dhamma, Bu. Ba, Dhamma, Bu. Ba, Dhamma, Bu. Next one, say Tu. Tu. Okay. Next one, So. So.
How we say this letter? Su. Next, Ju. Next letter, Ju. Next one, Ho. Su, Ju, Hu. Next, who can say this letter? Yes, Hu. Hu. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu. Okay? Do you understand the sound changing? Okay. Next, Dal, Dhamma, Du. Dal, Dhamma, Du. Next, Ru. Ru. Du, Ru. How we say this letter? Ru. Ru. Okay. Then Ra, Dhamma, Ru. Ru. Du, Ru, Ru. Next letter, Zu. 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 Okay. Next, Su. Su. Du, Ru, Ru, Zu, Su. Next, Sheen, Dhamma, Shu. Sheen, Dhamma, Shu. Shu. Okay. Next one, Su. Su. Du, Ru, Ru, Zu, Su, Shu, Su. Okay. Then the next letter, Dad. Dad, Dhamma, Du. Dad, Dhamma, Du. Dad, Dhamma, Du. Next, say, yes, Tu. Tu. Du, Tu. Du, Tu. Okay, the next letter, Lal. Lal. Lal, Dhamma, Lu. Lu. Lu, Tu, Lu. How we say these letters? Lu, Tu, Lu. Lu, Tu, Lu. Okay. The next one. Next letter. Okay. O. O. How we say this letter? O. Next. Ru. O. Ru. O. Ru. O. O. Next. Fu. This letter, how we say? Fu. Next one. Qu. 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 Okay? Qu. Then letter Kaf, Dhamma, Ku. Kaf, Dhamma, Ku. Then Lam, Dhamma, Lu. Lam, Dhamma, Lu. Next letter say, yes, Mu. Ku, Lu, Mu. Ku, Lu, Mu. Ku, Lu, Mu. Next, Noon, Dhamma, Nu. Noon, Dhamma, Nu. Ha, Dhamma, Hu. Ha, Dhamma, Hu. Next, Vav, Dhamma, Vu. Last letter, Ya, Dhamma, Yu. Okay? Let us read. U, Bu, Tu, Su, Ju, Hu, Hu, Du, Ru, Ru, Zu, Su, Shu, Su, Vu, Tu, Lu, Ru, Vu, Tu,
lu, u, ru, fu, ku. Ku, lu, mu, nu, hu, u, yu. Shall we sing? Ubutu sujuhu hu, duduru zu su shu su, butu fuku, kulumunu hu yu. Ubutu sujuhu hu, duduru zu su shu su, butu fuku, kulumunu hu yu. Okay, now we finished the symbol Dhamm. Now the remaining symbol is Sukun. Okay, now we are going to move the symbol. Now we are moving into the symbol Sukun. Okay, first one, Alif Hamza Sukun. Okay, Ba Sukun, B, B. Next letter, say with me, T. Next, say Th. Next one, J, H. Next, H. Okay, I, B, T, F, J, H, H. I, B, T, F, J, H, H. Next letter, Dal. Dal Sukun, D. Okay, next, say one by one, D, next, R, D, R. Next, Z, Zai Sukun, Z, Zai Sukun, Z. Sin Sukun, S, Sin Sukun, S. Next, Shin Sukun, Sh. Sad Sukun, S, D, Z, R, Z, S, Sh, S. Next letter, Dad. Dad Sukun, D. Dad Sukun, D. Next letter, Ta Sukun, T. Okay. Next one, L. Next, Okay, Next letter, say yes, Okay, the next one, F. Next, Qaf Sukun, Q. Qaf Sukun, Q. Qaf Sukun, Q. Yes. D, T, L, E, R, F, Q. D, T, L, E, R, F, Q. Next letter, Kaf. Kaf Sukun, K. Kaf Sukun, K. Next, Lam Sukun, L. Lam Sukun, L. Next, Mim Sukun, M. Next, Nun Sukun, N. Nun Sukun, N. Ha Sukun, H. Ha Sukun, H. Vav Sukun, V. Ya Sukun, Y. Okay. K, L, M, N, H,
v y k l m n h v y. From the beginning, look. b t s j h h d r z s sh s d t l r f q k l m n h v y. Shall we sing? b t s j h h d r z s sh s d t l r f q k l m n h v y. b t s j h h d r z s sh s d t l r f q k l m n h v y. Now we completed the 4 symbols. Okay, you recognize the changes from fatah to kasr, kasr to dhamma to sukun. From when we are saying the letter with fatah, the sound lasting with a. When we are saying the letter with kasr, the sound ending with e. When we are saying the letter with lam, the sound will end with o. When we are saying the letter with sukun, the sound will coming last with u. Okay. Now you practice these letters with each harkats. Okay. First you write from alif to ya, then you give the symbol fatah. Then you write alif to ya, you write the symbol kasr, and you follow this lam and sukun. Okay. കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ഈ 4 ഹർക്കത്തും 4 പ്രാവശ്യം അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് അതിനെ ഓരോ ഭാഗത്തിലും ഫതഹ്, കസ്ർ, ദമ്മ്, സുക്കൂന രൂപത്തിലിട്ടിട്ട് 4 പ്രാവശ്യം എഴുതി 4 ഹർക്കത്തും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് എഴുതി എനിക്ക് അയച്ചു തരിക. ഓക്കെ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. മഅസ്സലാമ.